హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈ రోజు మనం చేయబోతున్నది అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో 3 మార్కర్స్. 3 మార్కర్సే కదా, ఫార్ములా బట్టి కొట్టి రాయొచ్చు అనుకుంటున్నారా? ఇది ఏపీ, ఇదంతా ఒక ప్యాటర్న్ గేమ్, లాజిక్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు వీడియోలో మనం చేస్తున్న టాప్ 5 లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ నుంచి పదే పదే అడుగుతున్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నెంబర్స్ సేమ్ రాకపోవచ్చు, బట్ క్వశ్చన్ మాత్రం ఒక్కలానే ఉంటుంది. పెన్ను పేపర్ రెడీగా ఉందా? సో లెట్స్ సాల్వ్. ఇంకొక మాట, సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్ మీకు ఎంసీక్యూలో ఇచ్చారనుకోండి, ఇదంతా స్టెప్స్ బై స్టెప్ చేస్తూ ఉంటారా? సో నేను షార్ట్ ట్రిక్ చెప్తాను ఎలా చేయాలో. ఏం చేయాలి? కీప్ వాచింగ్. The ratio of the sums of the first 10 terms of 2 APs is 3n plus 8 is to 7n plus 15. Find the ratio of the 12th terms. Ratio of the nth terms, sum of nth terms ఇచ్చారు, ratio of the 12th terms అడుగుతున్నారు. So let us solve. Basically దీని అర్థం ఏంటి? S1 by S prime n is equals to 3n plus 8 by 7n plus 15. Sn formula ఏంటి? n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d1. a1 d1 అని ఎందుకు రాసాను? ఎందుకంటే 2 APs ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి. by n by 2 into 2a2 plus n minus 1 into d2. n by 2 cancel. Now n కి n1 and n2 ఎందుకు రాయలేదు? ఎందుకంటే రెండు APs కి n నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇస్ సేమ్ కాబట్టి. సో సపరేట్ గా రాయలేదు. is equals to 3n plus 8 by 7n plus 15. Now మనకి మిగిలినది ఏది? 2a1 plus n minus 1 into d1 by 2a2 plus n minus 1 into d2 is equals to 3n plus 8 by 7n plus 15. Now, ఇప్పుడు మనము బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ని 2 తో డివైడ్ చేద్దాం. ఎందుకు చేయాలి? 1 సెకండ్ ఆగితే తెలుస్తుంది. n minus 1 by 2 into d1 by a2 plus n minus 1 by 2 into d2 is equals to 3n plus 8 by 7n plus 15. ఎందుకు డివైడ్ చేసామంటే మనం సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ నుంచి nth టర్మ్ ఫార్ములాకి కన్వర్ట్ అయ్యాం. ఇప్పుడు కేర్ఫుల్ గా చూడండి, a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి ఫార్ములాకి తెచ్చాం కదా. సో నౌ దీన్ని కంపేర్ చేయండి. వాళ్ళు ఏం అడిగారు? రేషియో ఆఫ్ ద 12th టర్మ్స్. సో a12 బై a డాష్ 12 అడుగుతున్నారు. సో ఫార్ములా ఏంటి? a12 ది a ప్లస్ 11d1 బై a2 ప్లస్ 11d2. నో ఈ రేషియో కంపేర్ చేస్తే మీకు తెలుస్తున్నది ఏంటి? ఈ మిడిల్ టర్మ్ n minus 1 into n minus 1 by 2 is nothing but your 11. Therefore, call this as equation 1 and equation 2. Comparing 1 and 2. Comparing 1 and 2. We get n minus 1 by 2 is nothing but the number 11. n minus 1 cross multiplication cheyandi is equals to 22. So n value is how much? n value is 23. మనకు n value తెలిసింది. ఒక్కసారి మనకు n value తెలిసిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా మనం ఏమని రాయొచ్చు? The ratio of the 12th terms a12 by a dash 12 is equals to, మనం దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది అని అన్నాం కాబట్టి, సో దీన్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే మనం a12 is nothing but 3n plus 8 by 7n plus 15. So the ratio of n terms also same ratio లో ఉంటాయి. n వాల్యూ మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది. 3 into 23 plus 8 by 7 into 23 plus 15. Simplify చేద్దాం. So 69 plus 8 by 1
7 3 are 21, 161 plus 15. So basically the ratio is 77 by 176. Simplify cheste 11 sevens, 11 ones 11, 11 6, 66. So what is the required ratio? 7:16. వాళ్ళు ఏం అడిగారు? Find the ratio of the 12th terms. Therefore, the ratio of the 12th terms is 7:16. 7:16. ఇది 3 మార్కర్స్కి అయితే మనం ఇలా చేయాలి. సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్ మీకు ఎంసీక్యూలో ఇచ్చారనుకోండి, ఇదంతా చేస్తుంటారా? అంత టైం ఉండదు. సో షార్ట్ ట్రిక్ టైం. ఈ షార్ట్ ట్రిక్కి ఇందులో మనకు రేషియోలో ఇచ్చిన n వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? n is equals to 2k minus 1 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ k? k is the whatever nth term they are asking. ఇక్కడ 12th term. So 2 into 12 minus 1, 24 minus 1, which is equals to 23. 23 వచ్చేసింది. డైరెక్ట్గా వాట్ ఎవర్ రేషియో ఇచ్చారో, ఎస్ఎన్ రేషియోస్ ఇచ్చారో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 3n plus 8 by 7n plus 15, which is equals to 3 into same thing. మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే n ప్లేస్లో నేను 23 పెడితే నాకు డైరెక్ట్గా ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో మనకి ఓవరాల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 7:16. సో ముందు స్టెప్స్ అంతా ఇగ్నోర్ చేసేసి మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఈ 23 వాల్యూ మీకు ఎలా రావాలి? n is equals to 2k minus 1 అనుకోండి, వేర్ k is whatever term they are asking, 12th term 11th term ఏది అడుగుతున్నారో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఇదే మన షార్ట్. ద నెక్స్ట్, the interior angles of a convex polygon are in AP. The smallest angle is 120 and the common difference is 5 degrees. Find the number of sides of the polygon. First ఏం అడుగుతున్నారు? There is a convex polygon. అసలు polygon అంటే ఏంటి? Polygon అంటే it's a closed two-dimensional figure. For example, the triangle. This is a closed figure and two-dimensional, only length and breadth ఉంటాయి and lengths ఉంటాయి. And ఇది how many sides? ఈ polygon లో ఎన్ని sides ఉన్నాయి? 3. So n is equals to 3. Suppose if I take a quadrilateral, ఇది 4-sided two-dimensional figure. ఇందులో ఎన్ని sides ఉన్నాయి? 1 2 3 4 4 sides. So n is equals to 4. సో పాలిగాన్ అంటే బేసికల్లీ అర్థం ఏంటి? ఇట్స్ అ క్లోజ్డ్ two-dimensional ఫిగర్స్. దాంట్లో ఎన్ని సైడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు, 3 సైడ్స్ ఉండొచ్చు, 4 సైడ్స్ ఉండొచ్చు, 100 సైడ్స్ ఉండొచ్చు, ఎన్ని సైడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు కాన్వెక్స్ పాలిగాన్ అంటే ఏంటి? ద కాన్వెక్స్ పాలిగాన్ అంటే ఆ పాలిగాన్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాంగిల్ వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 180. అన్ని ప్రతి ఒక్క యాంగిల్, ఇంటీరియర్ యాంగిల్ వాల్యూ లెస్ దాన్ 180 ఉండాలి. Then such a polygon is called as convex polygon. Now ఇప్పుడు మీకు convex polygon అర్థమైంది. Now ఏమని చెప్తున్నారు? Interior angles are in AP. So all the angles ఒక pattern follow అవుతున్నాయి. Hint ఏమి ఇచ్చారు? The smallest is 120 degrees. Common difference is 5. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక AP చేయొచ్చు. Solution. The AP ఏంటి? Smallest angle is 120 degrees and the common difference is 5. So ఒక angle 120 degrees ఉంటే next angle add 5 to it, 125. Next angle 130. Next 135. ఇదంతా బాగానే ఉంది. బట్ ఇదేమి ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ అవుతుందా? లేదు. పాలిగాన్ అంటే దాంట్లో లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్సే ఉండాలి. ఇట్ కుడ్ బి 10, 100, ఎనీథింగ్, బట్ లిమిటెడ్. సో మనం ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి? ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి? ఎన్ వాల్యూ కావాలి. సో బేసికల్లీ మనం ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి? ఎన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం? ఇది జియోమెట్రీ. సో 8th స్టాండర్డ్ CBSE జియోమెట్రీ ఏం చెప్తోంది? సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇన్ అ పాలిగాన్. గుర్తుండాలి పిల్లలు, ఇన్ ఏ పాలిగాన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n - 2 into 180 degrees.
బట్ ఇది ఏపీలో ఉంది. సో ఏపీలో ఉన్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ an ఏపీ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ an ఏపీ వాల్యూ ఏంటి? ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు n/2 ఇంటూ 2a ప్లస్ n-1 ఇంటూ d. మనం దీన్ని ఒక పాలిగాన్ లో యాంగిల్స్ అనుకుంటే ఇవన్నీ యాంగిల్స్ వాల్యూ n-1 ఇంటూ 180 ఉండాలి. అదలా కాకుండా మనం దీన్ని ఒక ఏపీ అనుకుంటే ఈ ఏపీలో ఉన్న టర్మ్స్ అన్నిటిది సమ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇంత n/2. సో బేసికలీ n-2 ఇంటూ 180 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Sn. సో అదే చేద్దాం. దేర్ఫోర్ n-2 into 180 degrees is equals to n/2 into 2a plus n-1 into d. ఎందుకు రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తున్నాము? రెండు ఇచ్చేది సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ద పాలిగాన్ వాల్యూనే, బట్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఫార్ములే. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే n-2 ఇంటూ 180 ఇంటూ 2 ఎంత? 360 degrees is equals to n/2. ఇక్కడ మనకు a వాల్యూ d వాల్యూ తెలుసు, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. 2 ఇంటూ a is 120 degrees ప్లస్ n-1 ఇంటూ కామన్ డిఫరెన్స్ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. సో use distributive property on the LHS side. So 360 degree into n minus 720 degrees is equals to, ఇక్కడ 2 ఉండదు పిల్లలు, is equals to n into 240 plus 5n minus 5. Distributive property use చేశాను. So 360 degree into n minus 720 degrees is equals to n into 240 minus 5 is 235 plus 5n. సో సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోవాలి తప్పులు లేకుండా. is equals to 235n plus 5n square. అన్ని టర్మ్స్ RHS కి షిఫ్ట్ చేస్తే నాకు ఎలా వస్తుంది ఈక్వేషన్? 5n square plus 235n minus 360 degree n minus 720 degree is equals to 0. So this is 5n square. 360 లోంచి 235 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 235, 10 minus 5 5, 5 minus 3 2, 1. So minus 125n minus 720 is equals to 0. 3 terms లో 5 కామన్ ఉంది. సో నేను 5 కామన్ తీస్తే ఇది n స్క్వేర్ మిగులుతుంది, ఇక్కడ minus 25n మిగులుతుంది. 720ని క్విక్గా 5తో డివైడ్ చేసి చూద్దాం. 5 1s 5, 22, 5 4s 20, అగైన్ 20 వచ్చింది, 5 4s. సో 720లో 5 కామన్ తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ 144 మిగిలింది. 5ని ఆ పక్కకి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే డివైడ్ అయిపోయి 0 అయిపోతుంది. సో n స్క్వేర్ మైనస్ 25n మైనస్ 144 is equals to 0. సో మనకి ఏది వచ్చింది? ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n వచ్చింది. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే n వాల్యూస్ వస్తాయి, రెండు వస్తాయి. సో I will use the splitting of the middle term formula 144. So 3 4s are 12, 3 8s, 3 1s, 3 16s, 16 and 9 20. So now factors enti n square minus 9n minus 16n minus 144 is equals to 0. So ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 9 వచ్చింది, 16 and 9 యాడ్ చేస్తే 25 వస్తుంది. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ minus 9n and minus 160 minus 16n. కామన్ తీసేసుకుందాం. సో n minus 9 ఈ రెండిట్లో కామన్ తీసుకుంటే minus 16 n minus 9 ఉంటుంది. సో ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే మనకు n minus 9 into n minus 16 is equals to 0. So n is equals to 9 and n is equals to 16. దీంట్లో 9 and 16 ఆ పాలిగాన్ లో 9 సైడ్స్ ఉన్నాయా 16 సైడ్స్ ఉన్నాయా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది?
ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ హింట్ యూస్ చేయాలి. ఇట్స్ అ కాన్వెక్స్ పాలిగాన్. సపోజ్ దాంట్లో 9 టర్మ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సపోజ్ ఆ పాలిగాన్ లో 9 సైడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈచ్ సైడ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఎంత ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? బై డెఫినిషన్ ఈచ్ యాంగిల్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 180 degrees. సో మనం అదే లాజిక్ యూస్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు 9 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో దాని 9th టర్మ్ విచ్ విల్ బి a plus 8d. what should be its value? It should be less than or equals to 180 degrees. Simplify చేద్దాం. a ఎంత? a is 120 degrees plus 8 into 5. So 120 plus 5 8s are 40. So 165. Now 165 is lesser than or equals to 180 degrees. So ఇప్పుడు ఆ పాలిగాన్ లో 9 సైడ్స్ ఉంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ద లాస్ట్ యాంగిల్ 9th సైడ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 165. 165 180 కన్నా చిన్నది. సో ఇది 9 సైడ్స్ ఉండొచ్చు. బట్ వి విల్ చెక్ విత్ 16 ఆల్సో. సపోజ్ దాంట్లో 16 సైడ్స్ ఉన్నాయి ఆ పాలిగాన్ లో. సో ద లాస్ట్ 16th సైడ్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి? యాంగిల్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 180 degrees. ఎందుకంటే కాన్వెక్స్ పాలిగాన్. సో A16 అంటే అర్థం ఏంటి? A plus 15d. దాని వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 180 degrees. సో 120 plus 15 into 5 less than or equals to 180 degrees. So 120, 15 5 is 75 should be less than or equals to 180. 195 degrees is 195 degrees less than or equals to 180? లేదు, మనకు పెద్ద వాల్యూ వచ్చింది. సో ఆ పాలిగాన్ లో 16 సైడ్స్ ఉంటే ఈచ్ సైడ్ లెస్ దాన్ 180 వాల్యూ రావట్లేదు, మోర్ దాన్ వస్తుంది. ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు, దేర్ఫోర్ n is not equals to 16. Therefore n is equals to 9. ఇలా రెండు వాల్యూ వచ్చాయి కదా అని వదిలేద్దండి. మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కరెక్ట్ వాల్యూ కనిపెట్టండి. థర్డ్ సమ్, find the number of common terms in the two APs. AP1 3, 7, 11, 407. ఇలా ఉండాలి till 407. And then AP2 2, 9, 16 till 709. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్నాం. ఏమన్నారు? 2 APs ఇచ్చారు, క్లియర్ గా ఇచ్చేసారు, ప్రాబ్లం లేదు. దీంట్లో ఎన్ని కామన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని కామన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి? మీకు టైం ఉంటే ఈ ఏపీ న్యూస్ చూసుకుంటూ మొత్తం రాయండి. కానీ అవుతుందా? 407 వరకు కెన్ యూ రైట్ ఏపీస్? ఇది 709 వరకు రాయగలరా? లేదు, టైం లేదు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ రాద్దాం. సో AP1 తీసుకోండి ఫస్ట్. AP1 ఏపీ ఏంటి? 3, 7, 11 till 407. దీని నుంచి మనకి A1 వాల్యూ ఎంత? 3. D1 కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 7 minus 3 which is equals to 4. ఓకే, అలానే దీన్ని కంటిన్యూ చేయండి. ఒక 4-5 టర్మ్స్ రాయండి. ఎందుకు? ఫస్ట్ కామన్ టర్మ్, ఈ రెండిట్లలో మనకి కనీసం ఒక్క కామన్ టర్మ్ వచ్చే వరకన్నా రాయాలి ఈ ఏపీని. సో కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 4 కాబట్టి ప్రతి నంబర్ 4 యాడ్ చేసుకుంటూ మనం రాసుకుంటూ పోదాం. 19, 23, 27, 31 till 407. AP2లో కూడా చూద్దాం. ఎంత ఇది? 2, 9, 16, so on till 709. సో దీంట్లో ఏ టర్మ్ ఏంటి? ఫస్ట్ టర్మ్ 2, కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 9 minus 2 which is equals to 7. సో ఇది కూడా మనకి ఫస్ట్ కామన్ టర్మ్ వచ్చే వరకు we will write a couple of terms. 16 కి 7 యాడ్ చేస్తే 23, 23 కి 7 యాడ్ చేస్తే 30 and so on. మీరు నోటీస్ చేస్తే ఇక్కడ 23 వచ్చింది, ఇక్కడ 23 వచ్చింది. Therefore the first common term ఏమని రాద్దాం మనము? కామన్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ వద్దు, క్యాపిటల్ ఏ is equals to 23. నో క్యాపిటల్ ఏ ఎందుకు పెట్టాను?
ఎందుకంటే ఈ రెండు ఏపీలో వచ్చే కామన్ టర్మ్స్ అగైన్ అవి ఒక ఏపీ ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాయి. ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ ని మనం ఏ అనే అంటాము. సో ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చింది. మనం ఎన్ని టర్మ్స్, సో నెక్స్ట్ టర్మ్ రాసుకుంటూ పోవాలంటే టైం ఉండదు. సో కామన్ డిఫరెన్స్ తెలిస్తే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి? కామన్ డిఫరెన్స్. ఈ కామన్ టర్మ్స్ ది కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ద కామన్ డిఫరెన్స్, how will you find the common difference? ఏమని రాద్దాం కామన్ డిఫరెన్స్? క్యాపిటల్ డి. ఎలా వస్తుంది? ఎల్సిఎం ఆఫ్ D1 అండ్ D2, ఆ రెండు ఏపీఎల్ D1 అండ్ D2 ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మనకు కామన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? 4 and 7. 4, 7. సో కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 28. Therefore the AP of the common terms, AP of common terms, ఆ AP ఫామ్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ 23, సెకండ్ టర్మ్ కి 28 యాడ్ చేస్తే సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేస్తుంది. సో 23 + 28 51 అండ్ సో ఆన్. నౌ ఇంకొకటి, ఇది ఫర్ ఎవర్ కంటిన్యూ అవుతుందా? అవ్వదు. దీనికి ఎక్కడ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా. ఆ లిమిట్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది? సి ఫస్ట్ ఏపీది 407, సెకండ్ ఏపీది మాక్సిమం లిమిట్ 709. సో ఈ కామన్ టర్మ్ రెండిటి ఏపీస్ కి కామన్ టర్మ్ ఏదర్ 407 అన్నా అయి ఉంటుంది ఆర్ లిటిల్ లెస్ దాన్ దట్ అన్నా అయి ఉంటుంది. సో మనము ఏమని రాయొచ్చు? ఏఎన్, capital A పెడదాం. సో the nth term of this series is less than or equals to 407. లాజిక్ ఏంటి? ఇది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? 407. రెండిది లాస్ట్ కామన్ టర్మ్ అన్నా అవ్వచ్చు ఆర్ తక్కువ నెంబర్ అన్నా అవ్వచ్చు. సో ద nth term of this AP is lesser than or equals to 407. అది లాజిక్ అండ్ ట్విస్ట్ హియర్. ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. Therefore AN is lesser than or equals to 407. AN value ఏంటి? A plus n minus 1 into capital D is lesser than or equals to 407. Capital A value 23 plus n minus 1 into capital D value is 28, lesser than or equals to 407. 23 ని ఆ పక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే n minus 1 into 28 is lesser than or equals to 407 minus 23. So n minus 1 into 28 is lesser than or equals to, quick గా చేసేసేయండి సబ్ట్రాక్షన్. 23, 4, 10 minus 2 is 8, 3, 84. Now ఈ 28 ని ఆ పక్కకి ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. n minus 1 is lesser than or equals to 384, divide it with 28. So క్విక్ గా డివైడ్ చేసేద్దాం. 28 once is 28, 10 drop down 4, multiply it with 3, 8 3 is 24, 4 2 carry, 3 2 6, 84. So 0 2 decimal పెట్టండి 0. సో ఎంత? 7 2 14, 8 2 7 ట్రై చేద్దాం. 28 into 7, 7 7 7 8 56, 6 5 carry, 5 2 14, 196. సో 13.7. అంతే, మనకి అంత వాల్యూ చాలు. n minus 1 is lesser than or equals to 13.7. minus 1 ని ఆ పక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే n minus n is lesser than or equals to 13.7 plus 1. That implies n is lesser than or equals to 14.7. అంటే అర్థం ఏంటి? n వాల్యూ 14.7 కన్నా చిన్నగా ఉంటుంది. అండ్ వీ నో n is always a పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో 14.7 కన్నా తక్కువగా ఉండే పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఏది? 14. సో n is equals to 14. n is equals to 14. If a square comma b square and c square are in AP, prove that 1 by b plus c comma 1 by c plus a comma 1 by a plus b, they are also in AP. Okay.
గివెన్ ఏంటి? గివెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ అని అన్నారు. గివెన్ ఏ స్క్వేర్ కమా బి స్క్వేర్ కమా సి స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఇప్పుడు టర్మ్స్ ఏపీలో ఉన్నాయి అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ విల్ బి ద సేమ్. సో కామన్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ నేను ఈ రెండు టర్మ్స్ తీసుకుంటే సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్, therefore b స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ is equals to, సపోజ్ నేను ఈ టూ టర్మ్స్ తీసుకుంటే కామన్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్, సో సి స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్. సో బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో బి స్క్వేర్ ఈ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈ పక్కకు వస్తే ప్లస్ బి స్క్వేర్ అయింది, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. సో 2b square is equals to c square minus a square. We will leave at that. మనకి ఇది ఏదన్నా ఫామ్ లో ఆన్సర్ వచ్చిందేమో చూద్దాం, వదిలేద్దాం, ఇక్కడ వదిలేద్దాం. Now we have to prove that these terms are in AP. ఇవి AP లో ఉండాలి అంటే అర్థం ఏంటి? దాని కామన్ డిఫరెన్స్ అగైన్ సేమ్ ఉండాలి. ఉందా లేదా చూద్దాం. If 1/b plus c, comma 1/c plus a, comma 1/a plus b are in AP, then ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రీజన్ రాయాలి పిల్లలు. ఎందుకు మనం ఇలా రాసాము? సిన్స్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ d is same, సిన్స్ d remains the same. d అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్. Therefore ఇక్కడ కూడా అదే లాజిక్, సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్, therefore 1/c plus a minus 1/b plus c should be equal to second term minus first term, 1/a plus b minus 1/c plus a. తొందరగా LCM తీసుకుంటే LCM ఏంటి? c plus a into b plus c. సో ఇక్కడ ఏ టర్మ్ రావాలి? b plus c రావాలి, మైనస్ ఇక్కడ c plus a is equals to, ఇక్కడ LCM a plus b into c plus a. సో మనకి ఇక్కడ c plus a వస్తుంది, మైనస్ ఆఫ్ a plus b వస్తుంది. సో మనం ఈ స్టెప్ ని కంటిన్యూ చేస్తే మనకి ఏది వస్తుంది? b plus c మైనస్ c మైనస్ a by b plus c is equals to c plus a minus a minus b by a plus b. Minus c plus a minus a cancel. So b minus a by b plus c is equals to c minus a by a plus b. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే b minus a into a plus b ని నేను b plus a గా రాయొచ్చు పిల్లలు, is equals to c minus a into, instead of sorry ఇది c minus b, సో b plus c అని రాసే బదులు నేను c plus b అని రాస్తాను. ఇప్పుడు మీరు ఇది చూస్తే దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ a plus b into a minus b. సో దీన్ని b square minus a square is equals to c square minus b square. Again b terms అన్ని దగ్గర చేస్తే b square plus b square is equals to c square minus a square, which implies 2b square is equals to c square minus a square. ఇది ఎక్కడ వచ్చింది మనకి? గివెన్ ఏపీ లోంచి వచ్చింది. ఇఫ్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ 2b square is equals to c square minus a square. ఇక్కడ కూడా మనకి 2b square is equals to c square minus a square. So therefore comparing this with equation, now దీన్ని equation 1 అని రాసుకోండి. Comparing this with equation 1, we can say that మనకి సేమ్ ఏపీలో ఉన్న టర్మ్స్ లానే వచ్చింది కాబట్టి the given terms are in AP. We can say that
1 by b plus c, comma 1 by c plus a, comma 1 by a plus b are in AB. In an AP of 37 terms, the sum of three middlemost terms is 225 and the sum of the last three terms is 429. Find the AP. So basically n value ఇచ్చేసారు. ఒక ఏపీలో 37 terms ఉన్నాయి. And the sum of the three middlemost terms is 225. మధ్యలో ఉండే త్రీ టర్మ్స్ సమ్ ఇస్ 225. మధ్యలో ఉండేది ఏ నెంబర్స్ A1 A2 A3 ఎలా తెలుస్తుంది? స్టాటిస్టిక్స్ లో మీడియన్ ఫార్ములా. మిడిల్ మోస్ట్, సో మిడిల్ టర్మ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? 37 అనేది ఏంటి? ఇట్స్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ కదా, 37. సో మిడిల్ టర్మ్, మిడిల్ టర్మ్ ఎలా యూస్ చేస్తాము? మిడిల్ టర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు n+1/2th term, which is equals to n ఎంత? 37 plus 1/2 2th term. ఇది రాసేది మర్చిపోద్దండి. which is equals to 38/2, which is equals to, so middlemost term ఎంత? 19th term. 19th term అంటే A19. The three middlemost terms ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? ఈ మిడిల్ టర్మ్ కి ఒకటి ఆ రైట్ సైడ్ కి, ఒకటి ఈ రైట్ సైడ్ కి. therefore త్రీ middlemost terms ఎలా కనుక్కుంటాము? త్రీ middlemost terms ఏంటవి? ఒక టర్మ్ రైట్ సైడ్ కి, ఒక టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి, అంటే త్రీ మిడిల్ మోస్ట్ టర్మ్స్ తెలిసిపోయాయి. దాని సమ్ ఎంత? 225. therefore A18 plus A19 plus A20 is equals to 225. and A18 ఎలా రాస్తాము? A plus 17D plus A plus 18D A plus 19D is equals to 225. ఎన్ని ఏళ్ళు ఉన్నాయి? 1 2 3. సో 3A ప్లస్ ఇవన్నీ డీస్ అన్ని కామన్ లైక్ టర్మ్స్ యాడ్ చేసేద్దాం. 10 20 30 30 47 47 ప్లస్ 7 54D is equals to 225. 3 కామన్ తీసుకుందాం. A ప్లస్ 3 1s 3 3 8s is equals to 225. క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 3 1s 3 7s 21 3 5s 15. సో మనకి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. 8A plus 18D is equals to 75. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అని రాసుకుందాం. ఫస్ట్ కండిషన్ యూస్ చేసి మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? ద సమ్ ఆఫ్ లాస్ట్ త్రీ టర్మ్స్ ఈస్ 429. 37 టర్మ్స్ ఉన్నాయంటే లాస్ట్ త్రీ టర్మ్స్ ఏవి? A 35 36 and 37. therefore A35 plus A36 plus A37 is equals to 429. సింప్లిఫై చేద్దాం. A plus 34D plus A plus 35D plus A plus 36D is equals to 429. Again 3 A's ఉన్నాయి. సో 3A plus 30 30 30 90 90 plus 10 100 105. సో 105D is equals to 429. 5 plus 1 6. సో ఈ నెంబర్ 3తో డివైడ్ అవుతుంది. 9 plus 4 13 13 plus 2 15. సో ఈ నెంబర్ కూడా 3తో డివైడ్ అవుతుంది. సో నేను 3 కామన్ తీసుకుంటే A plus 35D is equals to 429. క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 3 1s 3 3 4s 12 3 3s 9. సో ఈక్వేషన్ 2 వచ్చేసింది. A plus 35D is equals to 143. ఇది ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2ని మనము
సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి d వాల్యూ వస్తుంది. సబ్ట్రాక్ట్ 1 and 2 ఏది ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ రాస్తారో అది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో a plus 18d is equals to 75. a plus 35d is equals to 143. సబ్ట్రాక్ట్ అంటే సైన్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి, క్యాన్సిల్. సో 35 లోంచి 18 తీసేసేస్తే 17 minus 17d is equal minus 68. Minus cancel. d is equals to 68 by 70. d is equals to 4. d is equals to 4. మనకి d వాల్యూ వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? a వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. therefore a plus 18d is equals to 75. that implies a plus 18 into d value ఎంత 4 is equals to 75. a plus 8 4 32 72 is equals to 75. so a is equals to 75 minus 72. a is equals to 3. so మనకు a తెలుసు, d వచ్చేసింది. therefore required ap ఏది? a is equals to 3, 7, 11, so on. మీకు గనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ఏం చేయాలో తెలుసుగా? లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.